Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Na kwana biyu ban sa muku video ba, so I created something new for you guys. Wannan shine video din turban da na kawo muku, kamar yadda mutane suke ta so na ajiye musu bidiyon yadda ake turban. Yanzu sai ku jira ku fara ganin yadda na yi wannan turban din. To da farko dai za mu tanadi abin ɗauri wato office pins, shi kaɗai ake buƙata, sai kuma rosette ɗin da za a yi amfani da shi wurin ɗaurin turban ɗin. Ana buƙatar wanda ba shi da santsi sosai kuma ya zama yana da faɗi yana kuma da tsawo. Yanzu zan fara ɗaura mata shi, na ninka shi in triangle shape. Bayan na ninka shi in triangle shape sai na ɗauko ɗaurin ta ƙasa, sannan zan fara pleats kamar guda 5, sai na karkatar da shi ta wajen ɓangaren kunnenta kamar yadda kuke gani. Gashi ina pleats ɗin, gashi na juyo da shi, ko in ce na zagayo da shi ta riƙe min shi. Sai kuma in ɗauko ɗayan wanda yake da tsawon, sai na yi plait shi ma, amma shi kuma ba zan kai shi gurin kunnenta ba, iya tsakiya zan tsai da shi bayan na gama yin plait ɗina. Sai in ɗauko office pins na danne gurin. Gashi nan na danne. Kuma ƙara wani pin ɗin saboda gudun kar ya je ya zame min ya dawo da ni baya. Gashi nan sai in ƙarasa yin pleats ina hana ƙarar da na wancan gefen ɓarin da nake pleats ɗin. Bayan na gama making pleats ina zan ɗauko office pins na danne saboda kar ya zame ma. Gashi nan zan ƙara wani saboda kamar bai dannu ba. Yawa, gashi nan ina ƙara sakawa saboda kar ya zame. Gashi kun ga ya danne, na iya ɗago wancan, to sai in ɗauko shi sai na cukwikuye shi in a circular way, kamar zan yi gammo, kamar haka. To sai ka nannaɗe sai ka haɗe da shi, ka sa pins ka haɗe da na sama. To haka za ku yi ta yi, kuna ɗan lallanƙwasa shi kuna saka pins, za ku ga yana ba ku shape ɗin da kuke so. Kamar yadda gashi kun ga ina nannaɗe shi yana bani kamar a zagaye, kamar cycle ko. Tabbatar da idan kuna saka pins din yana rike shi, saboda kan ku je sai kun gama saka pin bai saku ba ya ware, sai kun yi a hankali. Gashi nan na gama, sai kuma in ɗauko wanda na bata ta rike min sai in saka shi a ɗaya gefen inda na yi wannan pleats ɗina na farkon. Bayan na cusa shi a ciki sai na ɗauko office pins na saka a wurin saboda ya danne shi. Gashi nan na murɗe shi ina cusa a ciki. Saka office pins a danne. Kenan. Na kawo ƙarshen bidiyon yadda na wannan turban. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan da alamar ƙararrawa, sannan kada ku manta ku yi sharing wa friends ɗinku. Na gode. Kada ku manta ku rubuta abin da kuke so ku gani a next video ɗina. Na gode. Oh, na manta again, wannan makeup ɗin fuskarta da kuke gani, student ita ce ta yi makeup ɗin, ba ni ce na yi ba. I only do the turban.
Okay, thank you guys, thank you for watching. Na